accepter, d'une certaine façon, les violences conjugales, n'ayant pas d'abord la conscience que c'était totalement illégitime, mais en plus n'ayant pas les voies de droit qui leur permettaient de porter plainte et d'avoir réparation. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu si important de réussir à avoir des femmes à des postes de gouvernance? Parce que le pouvoir est déterminant. C'est la dernière Bastille à conquérir, mais c'est la plus importante. Que ce soit d'ailleurs à la tête d'une entreprise ou d'un pays, il est essentiel que les femmes soient présentes. Si elles se contentent d'avoir des postes, y compris importants, mais pas décisionnels, nous ne changerons pas durablement nos démocraties. Le pouvoir doit être aussi féminin. Vous êtes considérée comme étant une des femmes d'affaires les plus puissantes du monde. Est-ce que vous avez conscience que vous pouvez certainement, pour de nombreuses femmes qui ont une certaine ambition, eh bien, être une source d'inspiration pour elles? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Non, je pense que ces classements sur la puissance sont à prendre avec beaucoup de modération. J'y vois l'effet de la longévité de ma carrière et du fait qu'on était très peu nombreuses et que finalement on est resté très peu nombreuses. Donc c'est ça qui donne un peu le côté un peu singulier. De savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut faire et de ne pas avoir crainte de le dire. Il n'y a pas de trajectoire unique, il y a de moins en moins de trajectoires uniques. Dans la génération qui était la mienne, en dehors du petit nombre, on avait l'envie de pouvoir être là, pouvoir concourir, mais au fond on voulait faire un peu comme les hommes. On n'imaginait pas que le système pouvait complètement changer. Vous connaissez bien les marchés financiers. Là encore, c'est un milieu dont les effectifs sont quasiment, à majorité masculine. Est-ce que la crise qui nous a frappés, la crise de 2008, à votre avis, est-ce qu'elle aurait pu être évitée ou en tout cas être moins forte si finalement, dans les effectifs, il y a eu plus de diversité de genre? J'ai entendu Christine Lagarde dire si les Lehman Sisters n'auraient jamais fait ce que fait les Lehman Brothers. Je crois que c'est assez vrai, peut-être parce que des regards différents, des personnalités différentes, des aspects différents auraient pu donner plus d'éthique, de réalisme et moins de concurrence avec les uns et les autres qui ont entraîné un peu les marchés financiers vers des excès. Le monde du business et le monde tout court a intérêt à promouvoir énormément l'éducation, la formation et l'accès à la vie professionnelle des femmes. Si les femmes japonaises se mettaient à travailler, je crois que la croissance japonaise repartirait, ne serait-ce que par l'apport que ça représenterait. Et c'est sûrement vrai dans tous les pays. On ne peut pas se priver de la moitié de la planète en termes d'intelligence, en termes d'engagement, en termes de capacité, et considérer que c'est sans importance. Par rapport à ce système de quotas et de discrimination positive, certaines personnes finalement le prennent comme une humiliation. Des femmes sont capables de hurler par rapport à ça. Et puis aussi, évidemment, il y a cette caricature d'opérer une parité de façon très mécanique. Comment est-ce que vous voyez toutes ces notions? La question est simple. Est-ce qu'on attend des siècles encore la montée en puissance des femmes dans la vie politique ou dans la vie économique? La démocratie, c'est la loi du nombre. Et ne pas être présente en nombre revient à ne pas exister du tout. Personnellement, je pense qu'il faut être volontariste. La vraie humiliation, c'est de ne pas compter. Arrêtons deux pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde. Ainsi que sur le continent qui représente le réservoir humain de demain, à savoir le continent africain. Qu'en est-il du destin de ces centaines de millions de femmes? I'm from Sudan and live with this contradiction of being both Arab and African. Through traveling with my films, I've met many African women from different parts of Africa. I think one thing that we all share as women in Africa is this issue of the importance of a male heir. In every African society, I think, whether it's Muslim or Christian, the idea of a son is very important. And I think women
whether they are Muslim or Christian, whether they are from West Africa, South Africa or North Africa, face this pressure of producing a male son. And I think this is something that is damaging to families. This pressure damages families, damages communities, and it is something that we should interrogate more. She may feel compelled to continue having children, even if physically it's not productive, not healthy for her. I think as African women, we all share the experience of male dominance. As you know, China is a Confucius society, and Confucius has said altogether about 2 sentences about women. One is that an intelligent woman is an immoral woman. That's number one. Number 2 is that women and children are just difficult to deal with. Given the fact that China is a Confucius society, it more or less culturally lays the foundation of gender inequality. What happened in 1949 when the communists took over China was the fact that Mao, at least administratively, believed that women should be equal as men. So this was a tremendous change in China in the fact that Mao had said women can hold up half of the sky. But I think it stopped at culturally changing. Deep down, culturally, there's still this huge stigma against women and equality of genders. Since Deng Xiaoping's reform, we have imported the market economy in the West. Unfortunately, when we imported the market economy and accepted the fact that capitalism is not all bad, it's just democracy that's bad. And so ever since then, there's been a backlash in some ways against women. The fact that, once upon a time, men and women earned the same pay in China is really in past tense. It's no longer in present tense. Chinese women have a very clear glass ceiling when it comes to boardrooms and when it comes to especially high government positions. The Chinese government does a very good job in window dressing, in packaging women and gender issues and so on and so forth. But basically, if you look at the real power base in China, for example, there's no women in the Politburo. There are 7 members in the Politburo, and these 7 members are 7 people who decide on the most important things in China. And below that, there are various committees and ministries and so on and so forth that are at the policy-making level. And you find very few women. I think the female voice is not heard enough in Chinese politics. It's a tragedy that India, my country, even though it's the one where for thousands of years women were considered the center of society, we believed in the primordial goddess, Shakti, which means, as a word, energy. The paradox is, in every kitchen, in every house, on every street, women are being killed, tortured, burned to death for dowry-related reasons. Now we have a new phenomenon which did not exist even 20 years ago, and it's female feticide. The leading security organizations are beginning to recognize that what they call evicide, literally murdering a genocide of women before they are born, and we realize that this was pervasive across classes, across castes, and across religions. The figures are shocking. 37 million more men than women in the country now. 10 million fetuses aborted in just the last 10 years. Think of the consequences. It's like thinking of a country of 37 million with only men. India is as bad, if not worse, than China. In the countryside, there's this horrible situation where during the one-child policy, if you have a girl, people will try to have a second child in order to try to have a boy. Now, if the second child happened to be a girl,
they either have an abortion if they can bribe the doctor to find out, or they refuse to pay the fines for having a second child, which means that baby will be not allowed into school and medical systems, and they will literally be a second-class citizen. Or sometimes these babies are just thrown away. I mean, they're just abandoned, and they're usually left on either in front of hospitals, in front of orphanages, and sometimes even in garbage dumps and on the side of the street. If you go to very rural China, you will realize that women are very much objectified, treated like a commodity that it can be traded off. Women can be sold from one place to another. The fact that if you live in a very far, remote area, or you're a coal miner, a wife. And in that sense, women is still at the bottom of the totem pole of Chinese society. I, as a security expert working in international security, from my side was beginning to realize this is actually a major security threat, because if you start eliminating women in all these ways before they're born, you are creating a disequilibrium in society, and it starts manifesting on the streets in terms of violence, within society in terms of economics, at every level, politically. So there are major factors that make us aware that we have to treat this as a security issue. Culturally, I think both men and women believe that the most important job for a Chinese woman is to please men. Position 42 north, 58 west. 59 minutes. Pourtant, les femmes ne cessent de prouver qu'elles savent faire bien plus que plaire aux hommes. Elles excellent dans bien des domaines où on ne les attendait pas. In 1982, when I founded the Oxford Research Group, it was extremely difficult to be a woman in the world of defense decision-making. I often found myself the only woman in a room full of 200 men, many of them in uniform. The job that I set up for myself was to understand how nuclear weapons decisions are made, who makes them, and why. I had to earn my credibility. And it also, I have to say, helped quite a lot to become Dr. Elworthy. Because if you're just Miss or Mrs., Pour moi, quand j'ai commencé, c'était très compliqué. On envoyait des hommes, on n'envoyait pas des femmes. C'était très difficile d'accéder à certains terrains, notamment le reportage de guerre. C'était très compliqué quand on était une femme. C'est un handicap. Les femmes sont très courageuses. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont très courageuses et elles travaillent énormément parce que nous, les femmes, quand on est sur le terrain, pour gagner notre place et nos galons, entre guillemets, il faut prouver 2 fois plus qu'un homme pour nos rédactions, envers nos confrères. Et donc, on en fait 2 fois plus et on va, j'allais dire, on y va, quoi. On a moins peur, on n'a pas peur, on ne peut pas se permettre d'avoir aussi peur. J'ai toujours cherché à étudier, même si je ne m'imaginais pas encore engagée dans une voie rabbinique, j'ai toujours étudié le texte et cherché à l'étudier de plus en plus sérieusement. Et puis est arrivé un moment où, souhaitant étudier le Talmud, c'est-à-dire la tradition orale et les textes à un certain niveau, j'ai commencé à taper à des portes, à différentes portes. Et bien souvent, c'est la même réponse qui m'a été donnée. On m'a dit, il y a certes des cours, mais pas pour vous en tant que femme. Et les cours d'un certain niveau étaient réservés aux hommes et n'étaient pas des cours mixtes. Et la possibilité d'une mixité n'était pas même envisagée. Je suis partie à New York pour cela, pour trouver des lieux où on m'accepterait en tant que femme, où je pourrais étudier à l'égal des hommes, avec les hommes, ces textes sacrés. De ne pas permettre aux femmes d'étudier, en réalité, c'est garantir un certain statu quo social et politique. Avoir accès au savoir conditionne l'accès au pouvoir.
Le pouvoir. Il y a le pouvoir politique, bien sûr, mais il y a aussi le pouvoir suprême, le pouvoir divin. Nous voici face à la question fondamentale de la religion. The Great Mother was worshipped everywhere in the agricultural communities. She was the focus, she was the deity. Now that lasted at least 25,000 years before the rise of the patriarchal civilizations. That is one very important point, the shift from the Great Mother to the Great Father, and the rise of the male god, and eventually the rise of the Great Father, Father God of the patriarchal religions that we still have today. This was encapsulated in a myth which came into being, the myth of the fall of man, came into being around 800 BC. This myth, which assigned to woman an inferior position in society because she was seen as the cause of the fall. It wasn't really Adam who was the cause, it was Eve. And Eve has carried the blame ever since. If anything goes wrong, it's woman who is to blame. C'est pas intéressant de se demander si les religions sont misogynes. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si les traditions religieuses sont misogynes aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Eh bien, malheureusement, il faut être honnête et admettre que bien souvent, aujourd'hui, ceux qui parlent au nom de ces traditions, les représentants officiels de ces traditions, bien souvent, en 2014, le sont. Sisters in Islam first began really because, as a response to the endless complaints and problems Muslim women face when they go to the courts, the Sharia courts, when they go to the religious department to complain about their marital problems. You know, their husbands have taken a second wife and they're told that's his right in Islam. Their husbands beat them up and they go and complain and they say, oh, but that's his right in